皆さんこんにちは、佐藤です。Welcome back to my channel. Today we are going to learn these two, gene and particle も。では始めましょう。Let's get this started. Let's check some new words for today's lesson. 日本 Japan. 中国 China. 韓国 Korea. イギリス UK. I'll show you some more countries, but please guess which countries they are. アメリカ USA, America. オーストラリア Australia. インド India. フィリピン Philippines. Name of country plus gene. Example sentence is 私は日本人です。I am 日本人。日本 is Japan. 日本人 is Japanese person. Country plus gene describes nationality. 日本人 is Japanese person, Japanese. Simply add jin after the name of the country, like 日本人. 日本 is Japan, plus jin. 日本人 is Japanese person. Please repeat after me. 日本人、中国人、韓国人、イギリス人、アメリカ人、オーストラリア人、インド人、フィリピン人。ジョンさんはアメリカ人です。ジョンさん is this guy. And アメリカ人 means American person. So ジョンさんはアメリカ人です means ジョンさん is American. What about this one? オーストラリア人じゃないです。オーストラリア人 is Australian. And じゃないです means not, no. So ジョンさんはアメリカ人です。ジョンさん is American. オーストラリア人じゃないです。He is not Australian. X は Y です。You've already learned this grammar. You can replace particle は with particle も and change the meaning. X も Y です。means X is also Y or X is Y too. So particle も means also too or as well. ジョンさんはアメリカ人です。is a normal sentence. ジョンさん is American. エマさんもアメリカ人です。も means also or too. So エマさん is also American. ジョンさん is American and エマさん is American as well. エマさんもアメリカ人です。A lot of Japanese learners are confused about where they should put particle も。You can put も directly after the item or person that is just like another. So we already mentioned about John-san. He's American. And Emma-san is American too. Emma-san and John-san, both of them are American. In this sentence, particle も has to be placed after Emma-san, who is just like John-san. So please put particle も just after the likewise item or person. There are 3 people here,
and I'm going to ask you some questions about them. So please listen carefully and answer the questions. First question is, ジョンさんはアメリカ人ですか？ジョンさんはアメリカ人ですか？ So now I asked about ジョンさん。ジョンさん, he's American. The question was, ジョンさんはアメリカ人ですか？アメリカ人 means American. So the question was, is Johnson American? He is American, so the answer is yes, he is American. But you can drop the subject Johnson. So, はい、アメリカ人です。Yes, he's American. Or you can also say, yes, that's right. Do you remember how to say that? はい、そうです。そうです。That's right, you're right. So the question was, ジョンさんはアメリカ人ですか？ Is Johnson American? And the answer is, はい、アメリカ人です。Yes, he is American. Or, はい、そうです。Yes, that's right. Next question is, さとみさんはフィリピン人ですか？さとみさんはフィリピン人ですか？ Now I asked about さとみさん。さとみさん is Japanese. So the question was, さとみさんはフィリピン人ですか？フィリピン人 So Filipino. Is さとみさん Filipino? Is she? No, いいえ。She's Japanese, so the answer is no. いいえ。And you have to negate the sentence. She's not Filipino. いいえ。フィリピン人じゃないです。フィリピン人じゃないです。And then give correct information. She's Japanese. 日本人です。日本人です。The question was, さとみさんはフィリピン人ですか？ And answer is, いいえ、フィリピン人じゃないです。日本人です。The last one is about さとみさん Japanese, and ヨンフンさん Korean. Please translate the conversation. さとみさんは日本人ですか？さとみさんは日本人ですか？ So it's a question about さとみさん、日本人 Japanese person. Is she Japanese? はい、そうです。はい、そうです。Please translate this. はい。Yes. そうです。That's right. さとみさんは日本人ですか？ Is さとみ Japanese? はい、そうです。Yes, that's right. And then, ヨンフンさん blah 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 blah. There's a blank here. And then, いいえ、日本人じゃないです。韓国人です。Please translate the last sentences. いいえ。No. 日本人じゃないです。日本人 Japanese person じゃないです。Not Japanese. 韓国人です。韓国人です。韓国 is which country? Korea. And 人韓国人 means Korean person. Korean. So, いいえ、日本人じゃないです。No, not Japanese. 韓国人です。Korean. So, please fill in the blank. ヨンフンさん blah blah blah. It has to be a question about ヨンフンさん。And the answer of that question is いいえ、日本人じゃないです。No, not Japanese. 韓国人です。Korean. So, what do you think is the question? The answer is no, not Japanese. So, the question should be, is ヨンフンさん Japanese? 日本人ですか? And then answer is no. But
We already mentioned about Satomi-san, who is Japanese. The question should be, is Yonfun-san Japanese as well? So, particle も。Yonfun-san も日本人ですか？ Yonfun-san も日本人ですか？ Is Yonfun Japanese as well? So let's read through the whole conversation. さとみさんは日本人ですか？ Is Satomi-san Japanese? はい、そうです。Yes, that's right. 4分さんも日本人ですか？ Is 4分さん Japanese as well? いいえ、日本人じゃないです。No, not Japanese. 韓国人です。He's Korean. If you want to tell where you are from or where you came from, instead of telling your nationality, in that case, you can use this phrase. Country から来ました。から means from. And 来ました is a past form of the verb 来る to come. So 来ました is came. So I came from, which means I am from. So if you want to say where you're from, you can say アメリカから来ました。I'm from America. You can say that too. With this phrase, you can put name of the city or island or not only country. You can put any places. So you are from that place. I know you haven't learned anything about verbs in this lesson, but I just wanted to tell you just in case you want to tell where you are from instead of telling your nationality. Okay, that's all for today. Thank you for watching. ありがとうございました。